ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗಾದ್ರು. ಎಸ್. So, good evening, sir. In the PBL Review 1, we have completed our introduction, objectives, problem statement, and the system requirements of our project. In the PBL Review 2, I am going to explain about the system design and the implementation part of our project, that is dual zone laser security system. In the system design, so system design, which means it is how we are planning how all the components are connected and how they are working as a whole. Here we have used, in the system design, we have used two laser and the LDR pairs, which will be used for detection purpose. One laser will be placed at high. One laser will be placed at high. Sorry. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯುನಾ? ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಸರ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ. So one laser will be placed at high, which will be used for standing intruder. One will be placed at low, which will be used for traveling intruder. Here the Arduino, which will be acts as of the main controller, which means the brain of the system, and the buzzer and LED, which gives an alert signal when the intrusion happens. Next slide. Sir. ಚಂದನ, ಅದಕ್ಕೂ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ. ಸರ್ ಅದು ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಂತು. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಒಂದ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ, ಸರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ CS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸರ್ ಅದು ಟಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ. ಕೀರ್ತಿ. ಹಾ ಸರ್. ಕೀರ್ತಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾ ಸರ್. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸ್ಲೋ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಟಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ. ಟಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ರೀಸೆಂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆನು. ಓಕೆ, ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಸ್ಲೋ ಆದ್ರೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಕೀ ಮತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ತಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಲೋ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇವಾಗ ಕೀರ್ತಿ ಅವ್ರ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ರು, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಚಂದನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ರು, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕೀರ್ತನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್? ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ ಬೇರೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಓಪನ್ ಇದ್ರೆ ಅವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೀತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಟಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಕ್ಯಾಶೆ ಮೆಮೊರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್.
ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ರು. So you can see the system design here. All the components which will be connected by using that of the jumper wires on the breadboard. So here the LDR which will be used for that of the to check the present and absent of that of the light, and the rest which will control the current flow, and the buzzer will be used as that of the sound alarm. LED will be used for the visual warning, and the Arduino which will be act as that of the brain of the system. Moving to the next slide, in the implementation part, we will see the hardware implementation, that all the LDR, LED, Arduino, and these all hardware components are connected by using that of the jumper wires on the breadboard, and the laser will be directly aligned with that of the LDR sensor, so it can check the present and absent of that of the light. Here in power will be provided by using the USB or that of the battery, and then in the software implementation, Arduino will be programmed by using that of the Arduino IDE, which means the code will be written and uploaded by using that of the Arduino IDE software, and then Arduino will detect the changes in that of LDR sensors, LDR value, and if there any change in the LDR sensor value, then it will automatically turn on that of LDR, LED and buzzer, and if there is normal, the system, the Arduino will keep remains of that of buzzer and LED. Sir. Next part will be continued by Kirti. Hello sir, I am Kirti. Today I am explaining about results and discussions. First, the system detects the intrusions, means the laser LDR setup is aligned in such a way that it can identify intrusions at different heights. That is one at top of the uh, top of the whether a person walks normally or tries to travel under the beam, the system detects the break in the laser and trigger an alert. Second one, buzzer and LED turn on immediately after detection. If detection found, the buzzer and LED is immediately on. If not found, the buzzer and LED is off. Detection is fast and accurate. It works well in normal lighting condition. It means testing in regular indoor lighting proved that ambient light does not interface with the functioning of the LDR. The laser beam remains strong enough for accurate detection, showing that the system is stable and reliable under typical environments. Next part will be continued by Chandana. Hello, sir. I'm going to explain the future scope of this. Um, and add Wi-Fi for mobile alert notification. With Wi-Fi, the system can send alerts directly to the user's phone through an app or message, even when they are not at the home. And then connect a Hello, camera for. Kirti. Yes, sir. Uh, what we had discussed about the third review presentation in yesterday. Yes, sir. ಥರ್ಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಅದೇ ಸರ್ ವೈಫೈ ಅಲರ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವೈಫೈ ಅಲರ್ಟ್? ಇಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನಾರು ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಪ್ಷನ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇಂಟ್ರಪ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತೆ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರಬೇಕು ಸರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ that's it. ಸರ್ ಅದೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಓಕೆ, ಇಮೇಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್. that's it. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಲೇಸರ್ ಇಟ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು.
ಹ್ಮ್ ದೆನ್ ಸರ್ ಎಲ್ ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾ ಸರ್. ಅವರಿಗೆ? ಸರ್ ಹ್ಮ್ ಇವಾಗ ಏನಾರ ದೆನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂಟರಪ್ಟ್. ದೆನ್ ಆಯ್ತು 4 ಹೇಳಿದ್ರಿ. किधर क्वेश्चन चल रही है? ಹಾ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್. ಏನ್ ಕೇಳ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮಗೆ. ಹೇಗಿದ್ರೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡಿ, ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Sir, display status on LCD screen, sir, means we can add a small LCD to show the real-time information like the system is active or not, and then store intrusion data in the cloud. The cloud storage allows us to maintain a history of all the intrusions. That will help us for the security and then the future purpose, sir. In the next slide, sir, reference. We use Arduino official website and we use a YouTube link for a reference. नेक्स्ट. So code part will be continued by Ekta, sir. ओके, एकता. Yes, sir. ओके, कंटिन्यू. स्टार्ट. I'll be explaining the code, sir. First, the LED pin is connected to the pin 13 in a digital pin 13 in the Arduino, and then the buzzer pin is connected to the pin digital pin in Arduino, and the LDR pin is connected in analog pins A0, and then the void setup. This function it starts at the beginning. It starts at the beginning or the when Arduino is resetted. At that time, this function runs. It sets the mode of these three pins. LED pin and buzzer pin are set as output, and LDR pin is set as input. And then void loop. Here, the LDR value reads the LDR pin reads the value of the laser hitting it, and it will print LDR value text and the actual value in the serial monitor. And if LDR value exceeds, if LDR value is greater than 500, then the buzzer will light up. I mean, buzzer will be activated, and it will and in the serial monitor it will print as alarm activated, and LED pin will get light up. If the condition is not met, then it will repeat the else part, where buzzer will not be activated and the LED pin will be turned off. It will not turn on, and it will print as alarm deactivated, and then